Namaskar. Welcome to Mehfil, Guru Shishya Parampara. We are celebrating my Guru, Pandit Ekanand's centenary. Today, we have a phenomenal and outstanding tabla player. He's well known for mesmerizing and captivating his audience with his power and spontaneity. He's belonging to the Benares Gharana, sixth generation of the legend Pandit Ram Sahaji. I'm extremely pleased to welcome Pandit Sanju Sahaji with us today. Welcome and thank Namaskar. you so much for joining us. I'm happy to be with Kalakar Arts and nice to speak to you. We also have our regular panel members with us today, Dr. Imtiaz Ahmed. Hello, Sanju bhai. How are you? Hello ji, Imtiaz bhai. Namaskar. How are you? And we're waiting for another panel member, Dr. Sanjukta Ghosh, to join us today. Sanjuji, first of all, thank you for your time today. And I would, of course, we all would like to know. I know that you have met my Guruji twice. You have met Pandit Kanan twice, है ना? Please Absolutely. बताइए, Absolutely. how was that experience and when did you meet him? I met him when I was very young, about 13, 14. I had gone to perform in Kolkata. And then second time I met him was in the 90s. Right. When Pandit Rajan Sajan Mishra ji had actually honored 21 senior musicians in Kolkata, in Kala Mandir. I said it in Bengali way, didn't I? Kala Mandir. And Kananji was there, and I took his blessings, and I performed that day. And my memory of him, it was so nice to kind of be near him. I sat next to him, talking. I mean, he was very humble, very friendly, very talkative to me. He wanted to know a little more about England because I had just gone from UK. I was in Benares for 2 years, and that was during that time. So he was asking me lots of questions about, and he kept on talking about, you must be very hot in Kolkata. He said that a few times because I mean, it takes me a few days to get used to the change. Although I was born and brought up in Benares, but the heat always gets me. I begin to get headaches, and I don't sleep very much, don't eat very much, which is a good thing, I suppose. But otherwise, yeah, it was fantastic to seek his blessings and to be able to play, to perform in front of him, to have him in the audience. And yeah, such wonderful musicians, maestros, and human beings, which are, sadly missed. Yes, indeed. Sanjuji, I think our audience would like to start the program, obviously. They have been eagerly waiting to hear you. So please, if we could have a little bit glimpse of your excellent tabla performance, that would be lovely. Okay. I mean, I thought you'd be talking to me. I'll play a little bit. We will be talking to you. Of course we will be talking to you. Just give me a couple of seconds to Sure, no problem. reset.
Yeah, fantastic.
Wah, wah, wah. क्या बात. I literally have 250 comments here from our audience. And if I pick up just a couple of words from there, it's wah and kya baat hai. Welcome, Shangjukta. Hello. How are you? I can you hear? Can you hear me? Is it I can fine? hear you. I Yeah. can hear you. Perfect. Yeah. Um, Firstly, a very, very warm welcome to Kalakar, and I don't Thank think you you. were expecting me here at all. Since we are very sort of accustomed to seeing you in a different ambience, I I've been really waiting to hear this, but I must say that I've Thank been you. waiting in the backstage and was just mesmerized by your Thank, first sort of thank you so much. segment. I'm having little difficulties trying to link up my Lehra machine. I hear half of it. Sometimes it clicks. So Uh, it misses we, out. Apologize. from our point of view, it is absolutely fantastic. Don't worry about these things. So, Kind. it's really, I really. just would like to say that to our audience, many of you may know Sanjuji as a guru. Obviously, I can see lots of comments from Sanjuji students here. Some of you know him, you have seen him performing. But what I have been saying from the day I have started Guru Shishya Parampara, that my Guruji always used to say that to be a good musician, you need to be a better human being first. Once you are a good human being, then only you can be a good musician. That was my Guruji's teaching to us. And knowing Sanjuji for last over 20 years, I have been working together. We have had an organization called Sanjog. We have toured UK and did lots of performance. I know that he is one of the musicians that I have met who matches exactly what my Guruji used to teach us, like be a better human being, be a good human being. So knowing Sanjuji, he's so down to earth, very approachable, and I know such a loving guru. I think it's very rare nowadays. So, and I'm really pleased that we could have you today at my Guruji's centenary celebration. Thank you If he so was much. here today, I'm sure he would ask you several more questions about Absolutely. your performance and other Absolutely. things. Absolutely. But please tell us about, starting from Pandit Ram Sahai ji, Shadda Sahai ji, your father. Please tell us about them. Please tell us Banaras, because I could actually smell the fragrance of Banaras, and I could imagine the Sandhya Aarti at Banaras Ghat. That was my perfume, I think. Okay. Ah, could be. So Please tell us. I am one of those very fortunate people who happen to be born into a musical family.
I didn't have to go outside. Mm. My temple, my world, everything was at home. So I consider myself very, very lucky. Pandit Ram Sahaji, the founder of Banaras style of tabla playing, uh, he created this style, the sixth style of tabla playing, back in 1780. And so the Banaras style is the youngest tabla school. This is the youngest style. Mhm. Um, my Guruji was determined. I mean, I was, how should I put it? It was decided before I was born that I would be a tabla player. So I didn't need to decide. I didn't need to have the struggle the way we do in the West. A lot of the times, a lot of kids don't actually know what they want to study, which way they want to go. So I suppose everybody in my situation, when you're born into a musical family, your future is set. You're, it's already decided which way you're going to go. Now, if you're a good boy or a good girl, if you listen to your teachers, if you listen to your parents from an early age, you have a good chance of setting up the foundation. Because we strongly believe that every art form, of course, when you are young, when you start, you have much better chance of at least meeting your dreams, achieving, because one lifetime is not enough. So the earlier Mm. you start as a kid, you pick up things much easier. You learn by listening, by watching. You don't need to be taught all the time. My Guruji, my daddy was always traveling, but tabla was always there. It was my senior Guru Bhais practicing. There were people, it was like an open house, like an ashram. People from all over the world would come, stay in our house, and luckily we have a very big house, lots of rooms. People come and stay there and practice, be part of the family. So the music family is always big. Like I don't have any family here, but all my students are my family. They're my friends. They're there all the time. I'm only there Guruji when I sit with my tabla. Rest of the time, they're all my friends, and we share life together. Pandit Ram Sahaji, I tell you a little bit about how he came to create this style. Please. As a child, he was performing somewhere, and it was a great tabla maestro from Lucknow, Ustad Modu Khan Sahab. He heard him perform. He heard him perform, and he then asked Pandit Ram Sahaji's father uh, to let Ram Sahaji go with him and stay with him to study. Now, you might think, why would he ask something so strange? Modu Khan Sahab was a very, very knowledgeable tabla player, but he had some difficulties in playing. Acha. So people used to make fun of him. So he wanted to prove to the world, he wanted to share his knowledge, but he was searching for the right candidate, right person, right student to come along or Mhm. to find who he could then train and pass on his knowledge. Mm. And back in those days, can you believe it? Ram Sahaji's family let him go with Modhu Khan Sahab for 12 years. He went to study with Modhu Khan Sahab and trained him exceptionally well. I mean, Ram Sahaji was already playing tabla. He learned from his father. The reason we count only 6 generations of Banaras because Ram Sahaji he created this style of tabla playing. Prior to that, it wasn't Banaras. I don't know what
uh, my forefathers were playing, but they were playing tabla, of course, because he was taught by his father, and I'm sure his father learned from his father, and so on. Mm. So you could be that I may be ninth, 10th generation, but we only count from Ram Sahaji because he created a Of the style. style he Yeah. created, yeah. So when he was trained, he finished his training with Modhu Khan Sahab. I say finished his training. He studied for 12 years. And then Modhu Khan Sahab made him perform in Lucknow's Baradari. 7 nights at tabla he played, not repeating a thing. 7 nights. Wow. Then Modhu Khan Sahab openly challenged all the present musicians, mainly percussionists, tabla Mm-hmm. maestros, pakhavich players, to then take the seat next to him or to challenge him or to do puja to his bhuja, to his arms. Nobody, of course, challenged him. And as a gift in those days, musicians used to give lots of compositions. So hence we have a lot more compositions from different styles of tabla playing, from Punjab to Ajwara to all the styles. We have lots of Pakhavaj compositions, which were then passed on to Ram Sahaji, and through him, through generations, to all of us who practice Banaras school of tabla playing. So everybody who plays Banaras tabla is either related to us, or Mm. a student of a student. Mm-hmm. But what magical thing Pandit Ram Sahaji did, he chose five disciples, and he taught them all differently. So this is why you have such a vast uh, knowledge, such a variation of Banaras. If I Mm-hmm. mention to you Pandit Anokhelan Mishra ji, Mm-hmm. Pandit Kishan Maharaj ji, Pandit Shamta Prasad ji, my father, my guru, Pandit Sharda Sahai ji, and several others who were exceptional Banaras tabla players, but they all had different flavors. Everybody is playing Banaras, but with a different flavors. So what I tend to do, what I try to do now, or for past few years of my life, I take ideas, I take inspiration from all and try and combine it, because this is the only way we can keep it alive, keep it um, regenerating it, because very often people forget. It's like old recipes. You don't have to go through your old books. If you keep it fresh, it should be moving forward. I mean, our music is actually a contemporary art form. Every generation of musician adds his or her input, and this is why it stays so fresh. Mm. I mean, I say I take inspiration from all Banaras tabla. I take inspiration from all tabla players, all the great tabla players. I don't stick to only Banaras. I take inspiration from all, because this is the only way. This Yeah. is the only way to Mm-hmm. move forward. Mm. So, being sixth generation, I had to study quite hard, had to practice quite a lot, although my teacher was probably one of the, how should I say, mildest manner. He never told me off. If he spoke to me with a little strain, that was enough for us. If he said, "Oh, I didn't hear you practice," that was bad enough. He never told us off. you know, he was a very he was a gentleman. He was a gentleman, Mm. and he used to say, "If you do work hard, you will benefit." Mm. He himself used to practice 16 hours a day. He went through the rigorous practice, 16 hours a day for a couple of years. And he created a niche. I mean, in my family, we have lots of books from my forefathers. Thousands of compositions still
to be tackled. I mean, one lifetime is not enough. Mm, One lifetime is not enough to go through this. We struggle, and obviously living in the West, lifestyle is very different. yeah. We seem to be busier than everybody else. I don't know why, because I suppose we're trying to do everything ourselves, and sometimes the things you need to give more time seem to take the back seat. Like, when things were not bad with the COVID, Mm, you wake up, before you can open your eyes, the phones are always buzzing. When you open your eyes, you've already have to deal with your emails and messages, and of course they're regarding work. They're talking about future work, so you yeah. you know you have to. So before you can practice, you've got to deal with those things. Mm, We're not all sort of blessed. We don't have people who can help us. I mean, my wife Jamie, who does a lot of my admin stuff, but still, if somebody wants to speak to me regarding a project, then I need to be available to do that. mm, Um, it's a balancing act, but moving forward, I mean, when things get better, I hope they do get better soon, because it was I was quite down actually. A few weeks ago, I think we were all kind of keeping a brave face, but you have off days, and if you're a musician, you have a lot of off days, of course. because when you are a full-time musician, six Of months of course. your work is Understandable. cancelled. Mm, I'm just canceling flights. I'm just canceling, all my engagements, and you're receiving emails just to tell you it's not going ahead. It's hard. It's hard. mm, mm, It's not easy. And I mean, I don't mean to be moaning. I don't want to be complaining. I mean, there are millions of people. My heart goes out to them, who don't have a house to be in. They're struggling to actually get a meal at the moment. mm, All the laborers and such people who just don't have means to feed themselves. So yeah. we're not so bad. We're still okay, you know. But of course, it's the sustaining. Yeah. You Mm, still have to pay your mortgage. You Yeah. still have to make sure you practice, because when things get better, you want to be ready to perform. You need to be connected. You need to be in good spirit Yeah. to yeah. be You're right. focused. Mm, I mean, I was listening to your fabulous story. I mean, it's so encouraging to a lot of audiences there how to, sort of your journey through your own sort of music at the moment, or tabla. Now, can I, so in this, when did you come to UK? Or were you, you told us that you were born in Banaras. When did you come to UK? I was born and brought up in Benares. Yeah. I came to UK when I was 17. Aha. Yeah. Back in, I'm going to give my age away. No, don't worry. But when you're old like me, it doesn't really matter. In 85. Yeah. And we came to Dartington. That's where my Guruji was senior lecturer. Yeah. And Dartington College of Arts, I don't know if you know about this, in Devon, in South Devon. Rabindranath Tagore, Yes. together with Nigel Elmhurst, he founded Dartington based on Shantiniketan. Yeah. If you It's a haven't beautiful been place. there, It's a you beautiful must, place. must, must go. Yes. Yeah. Have you been there? Yes, I have been. Yes, You I have. performed there. What a tranquil. I mean, I was very lucky to be spending very important years of my life Yeah. there. We came for 1 year, and we Right. ended up being there 6 years, because every year they used to extend Papaji's contract, saying, no, we need you here. And it was the only place you can study Indian music with Right. artist in residence, with a maestro. It was the only place. Then Leeds Music came about. Then Leeds College got interested. My dad actually was traveling from Devon, teaching regularly every week in Leeds when Dharamveer Bhai had set up his organization. Yeah. So back in the days in '86, we did all night concerts at Dartington. We had lots of very famous artists.
We've had just about every major name, from Pandit Shiv Kumar Sharma ji to Ustad Zakir Hussain ji to Ravi Shankar ji, Imrat Khan Sahab, Mhm. everybody visiting there. And I was very lucky to actually also become a student at the college, so I could take some formal training from my Guruji. So just like to share very quickly why I became a student there. So although we lived in the same house, but one-to-one, face-to-face lessons were not happening. Mm-hmm. And it is very often the case. I mean, Mm. learning from your dad is probably one of the most difficult thing you have to do. If I ever questioned anything, he would say, "You talk to your Guruji like this?" And if you say, like, it was always catch-22 situation. But as a Guruji, he was unbelievable. I mean, he was teaching non-stop. He didn't need to sit with the tabla to teach me. He could teach me tabla whilst I'm cleaning the house. He could give examples of, like, you left some dust there. Is this how your ticket is going to come out? Is this? I mean, he was non-stop. It was lessons all the time. And so I became a student at Dartington, hoping that I would catch him, and he will have no choice. He will Yeah. have to teach me. So I used to look forward to my lessons, and then he'd sit there. It's like, I haven't heard you practice this week, so I'll see you at home for lunch. And he'd get up and go. So once or twice it happened. Third time I said, "Well, I have been practicing." He said, "I haven't heard you," because I was practicing at the college. Ah, So I thought, okay, now I Mm. have to make sure that he hears me, so he doesn't think when I'm out of the house I am not practicing. So I had to balance that, and then sometimes he'll begin teaching. Acha, let's see, ye dekho, and I end up saying, I know this one. Okay, let me think about it. Think of another one. Acha, ye wala dekho, have a look at this one. I know this one. So I used to be scared because sometimes, I mean, our learning, I say our learning, back home, this is how a lot of musicians have learned, yeah. by watching and listening. Mm. If your Guruji is practicing, that is your lesson time. Yeah. Mm. If your Guruji is performing, that is your lesson time. Yeah. I used to sit every single concert right next to him, get his pan ready. In between the tihai, in between, he'd just turn to myself. Here goes the pan, and he's eating. I mean, everything had to be Fantastic. Yeah. to time. Yeah. Everything was based around lay and tal. So learning in that way is completely unheard of in Yeah. this time. Yeah. What I'm teaching here, I am very fortunate. I have a lot of students. Straight away, everybody wants to write. I don't have any problem. You can write it, but don't depend on it. Yeah. Mm. They want to record, still doesn't make sense. They want a video, still doesn't make sense. Because the more you trust to write things, it's like us making notes. Yeah. We Mm-hmm. make notes and we forget. Yeah. Because the minute you write it, it's more likely you're going to forget. Mm-hmm. This is how it is. Fantastic. Yeah. Thank you, G. Yeah. Sanjukta, would you like to ask any question, or shall we just listen to another piece of marvelous developing? What do Yeah, you I think think? I think we've been talking for a while, and if Yeah. Sanjay, if you want to present something now, I'm quite happy to be very quiet and just listen to you. TK, just give me a couple of May I seconds. I'm going just to change. also request our audience that as you have been asking whether you could share it, please feel free to share these, because as you can hear, that there are lots of things that you don't get to hear otherwise. These are all learning lessons for all of us, for all the students out there. So please do share it if you like. Share it on your profile, share it with your friends and family, and get them the opportunity to experience this magic. Okay, I'll play a few minutes. Ji. I have to change the setting. See you soon.
मिला है. क्या बात. क्या बात है, क्या बात है. Sanju ji, Thank you, thank you, out thank of you. 400, 500 comments that I could just had a glimpse of, there are two things I picked up. Is one is Angshu Thanarela, and Angushta. another one is Dhike Dhike Dhina Tirkir Dhina. So Oh, that too have a request. If you could please give us a few glimpses of this. I know sure. that's something outstanding, but you know, I just thought Okay, I would mention this to you. sure. And Gaurav Dai is saying hello. Gaurav Dai is really enjoying the show. Pandit Gaurav Majumdar is saying hello, Sanjeev Bhai. It's Thank you, thank you, thank you. lovely. We have so many people watching this, and I'm so pleased that you all have joined us. As you can see, it's outstanding tabla maestro. It's outstanding playing, and so many good stories that we heard today. So let's enjoy more. So this is Angushtana. Mm, Comes from a Farsi word right. meaning ungli. So it's mainly played with ungli more Hmm. than the palm and the whole hand. Okay. Okay, few minutes.
वाह हाँ, वाह, क्या बात है, क्या बात। क्या बात है. Thank you. Thank Kamalveer you. ji is Thank you. saying hello to you. Hello. Namaskar. Loads of your students have joined from all over the world, Kalakar's audience, and from all of them. It's a big thank you. Just one, I think Shangjukta wanted to ask something to you. Shangjukta, No, I'm fine. If there are students wanting to ask him something now and they want to say, I mean, I have a very interesting please go question in my ahead. mind for Sanju Bhai. Yeah. Just to demonstrate. You said that your great Guruji had 5 or 6 styles of banaras, and you're combining it into one. Hmm. In my inquisitive mind, I want to know a little bit of, if that's possible, for you to just give us a glimpse of, those 5 6 types of Benaras Ghana. It's a subdivision of, Let's subspecialties of Benaras Ghana, if you sort of mean. And that's music. really, really nice to hear, because I Music. will forget this question. Sorry. We all receive and perceive in our own way. It's Yeah. like the same teacher is teaching 5 people. Yes. His what he's passing on, that's exactly the same material, the same knowledge, same everything. But 5 people in the room are receiving it differently. Yeah. So I will play a rela, and in that rela, try and bring out Pandit Anokhe ji, my Guruji, Pandit Shardar Sahib ji, Pandit Kishan Maharaj ji, and then Pandit Shamta Prasad ji, then Pandit Samta Prasad ji. Thank you. So you hear, so I'll start with my Guruji. He played this rela known as Mulaimiyat ka rela. Then Pandit Anokhe ji, he had his own. So I'll do it in this order. My Guruji first, फिर Pandit Kishan Maharaj ji, Yeah. then Pandit Anokhe ji, and then finish with Pandit Shamta Prasad ji. for our audience, this is just going to be a historic moment, right? You have never heard this before. So just listen to it. I I I was very lucky to have met um, most of these maestros. I wasn't born when Pandit Anokhe ji passed away. He died before I was born. But I was very lucky. I was very lucky to have seen some of these great maestros. Um, one of the greatest tabla players from Banaras, Pandit Kante Maharaj ji, who also passed away when I was only 2. In fact, he gave me the name Vishnu. Mm-hmm. The name was given by him, hence I have 2 different names. So here's a rela, I should say relas, by it's 4 maestros at least. Fantastic. Wow. Is the level all right? Because I can't tell. It is fantastic. Okay.
पंडित शंकर जी. क्या बात है, क्या बात है। Ah, हाँ हाँ, क्या बात है। क्या बात. Thank you, thank you, जो thank भी you. बोलूं कम है, We are so I'm speechless. not going to say much. It's honestly, जो जितने भी बोला जाए ये कम है. But what can I say? What can I say? Thank you so much. Thank you so much for this. And Thank you. for the audience, we have been receiving requests that don't delete this, don't delete this. No, we are definitely not going to delete this. Yes, this is indeed a treasure for all of us, for all audience students. So we are going to keep this on Facebook as well as on Kalakar's YouTube channel. So please do subscribe on Kalakar's YouTube channel. And we are going to move on to our next session of Sitar by Dipanjan Guho. But Shangjukta, would you like to say something before we say thank you and goodbye to Pandit Sanjeev Sahai? I mean, Sanjuji, I came with several questions, and I can say that while I listened to you, the questions melted in my mind. I just don't know how to thank you. I think any thank you is just not enough. And I just want to say that we are very, very lucky to have you in SOAS, for all the students, for all the things that you do for us. And, I can't wait as it might be for you as well, the feeling of getting back to live music, live concert, Absolutely. being able to touch your feet, to touch and greet you is just not happening now. So I'm getting extremely emotional, sitting here and listening to you like this.
Thank you so much. Thank you The so other much. thing that I just wanted to say that this has been a program about Guru Parampara, where we have always had lots of discussions about gurus and shishyas, and you've also brought that out. But this is indeed a finale of a grand scale where you've embodied the intergeneration thoughts and messages through music that we've heard. It's a very, very special ending, the way we cannot even sum up in words. So I'm Thank you absolutely so much. speechless. I just like to say that as a musician, Yeah. as a student, I'm always playing for my Guruji. Every time I play, it's impossible not to think of your Guruji. Mm. You're playing for your Guruji. So he's always there, he's always guiding in in this in his wonderful spirit. I mean, the learning never ends. We're constantly learning, and I would just like to say that we're not gurus, we're students. Our life is about student. If we remain students, there is a chance we can we can become Guruji some point in life. But the journey is very long. I mean, when I used to hear Ustad Ali Akbar Khan Sahib at age 80 saying, I need to practice. It's not happening. I used to think, give up tabla, because if maestros are such, Yeah. you know, structure, such a big personalities who spend lifetime practicing or saying this. So the journey continues. I'm learning constantly. I'd just like to take this opportunity to thank you all for having me. Thank you. And thank you to Thank you. all the viewers who are watching and listening. I apologize for all the mistakes and keep blessing. And thank you to my wife, who's Jiminy Sahai. Kathak dancer, I know Chandra is. We've done several projects together. Who's been busy setting up this, and also Kabiraj for helping me do some tech issues. And thank you to Kalakar Arts for having me. All the Thank We best. definitely would Thank you. like to have Thank you you. more, and I look Of forward course. to having you again. Thank you. Thank you Yeah. so much. Thank you. I am Thank you. still We'll see you soon. And I can't wait. I can't wait to start our live sessions, like proper live sessions on venues in London. It's Thank not. you so much. Thank you to Germany, and thank you to all our viewers. I can see how much you have enjoyed, and this it gives me enormous pleasure to actually bring these wonderful musicians to Kalakar, and this is such amazing. And I am myself learning every time we have a session. I learn, and thank you so much for joining us. Shangjukta, you wanted to, before we start the next session, please, if you want to talk about our music learning, I think the audience would like to know. Yeah, I mean, I would like to sort of take this opportunity to welcome you all to Kalakar Arts' live series of Guru Parampara, which you've witnessed, and I hope this is not the last of the series. And we were thinking this was going to be the last of the series, but we've had lots of other requests that we're going to Yeah. take this forward. But at the same time, we thought of really launching a new series of programs as well, where it is called The Artist with a Cause. And it is going to be launched through its innovative educational forum, a platform called Music for Learning. So today you saw how Sanjuji played, and it's a clear example of what you could learn from somebody as inspirational an artist like him is possible in a setting which doesn't pay attention to, say, classrooms and Mhm, mhm, curriculums mhm. and the formality of exams and all that. So the ethos behind this project is really to listen and
practice in a setting like a very bespoke workshop, which we will factor in your own interest in the music, your own passion, and you can really write to us as to what you would like with regard to your own enthusiasm. And you could be a beginner, you could be learning music, you could have an interest in an instrument or in a particular gharana, or even if you want to learn different types and compositions of Hindustani classical music, semi-classical, as well as other instruments. Like, of course, you've got to have those instruments at home, and those are the ways. But it's a bit different from very structured online sessions and learning that we are thinking of creating some kind of a philosophy here as well, a philosophy that makes music quite accessible, enjoyable at this particular time when communities are going through a kind of we're all absorbing some kind of shock. So it is really to promote as well as enrich the musical culture in this setting is what we have in mind. So on the 30th of May, we will definitely launch properly the idea, as well as bring on some musicians who will be able to demonstrate their own art, talk about their own learning journey and their process. So if you're interested in this kind of a learning platform, do visit Kalakar's site, where you will get a description of the actual cause, a description of the philosophy, as well as how you can get involved in it. The public, it's open to the public. Of course, we are going to ask for some kind of minimum donations towards this project, which is very open-ended. It doesn't have a funded target. So we're not really chasing a target here. It's kind of beyond the corona, is what I would like to mention, as well as open to students who want to learn, enthusiasts, accessible to beginners, as I've said. And therefore, it has a membership attached to the project. So if you want to become a member, you will obviously have to write to us, do write with a short bio as well, so that we know where you're coming from, the background you're in, etc. So I hope to see you, and I hope you really take the opportunity and make the best use of the inspirational gurus and musicians that we have on board with us. And we will try our best to create this ambience, a very, very experiential learning journey for you. Thank you. Actually, the learning is a never-ending thing. As you can hear, all these maestros, even my Guruji, when he was 80, he said, "Oh my God, I still can't sing as I would want to." He was 80, 82, and that was the case. And even Ustad Ali Akbar Khan Sahab, all these maestros. So we have to learn as much as possible, as many ways as possible. So if you really want to learn something, please do come join us. Send us email on artskalakar@gmail.com. That's our email address. You can also send us messages through Facebook Messenger. Now, moving on to the next session today, which is the sitar. Dipanjan Guha is joining us from Kolkata. Dipanjan is a student of Pandit Kushal Das, and himself is a wonderful musician, and I have heard him many times for last, I don't know, 25 years. And I only see him improving and practicing more and more and more. So we are going to hear from Dipanjan. We are going to talk to him, know about his Guru Shishya Parampara journey from him. And I think we also have Choinika Chakraborty joining us from Kolkata. Hello, Choinika. Hello, Dipanjan. নমস্কার সবাইকে নমস্কার Dipanjan, welcome to the show. Hello, everyone, and thank you very much for inviting me over for this session, this wonderful initiative by Kalakar Arts to celebrate the centenary of Pandit Ekanand, a great musician
So thank you very much for inviting me. I think before we start our normal talking about Guru Shishya Parampara, everybody's eagerly waiting to hear from Dipanjan, his excellent playing. Dipan, would you like to play something for us first to start with, please? Yes, sure. Uh, so, can you all hear me clearly? Because from the other side, I'm getting your voice cut off once in a while. So, can you hear me clearly? We can hear you. We can hear you clearly. Okay, sure. Thanks. Okay. Okay, so I will play. So, given the time, so it's past 11 here, so I'll play a little bit of Rag Darbari Kannada to start with, if that is okay. I'll play just the Jor part because we do not have the time for a full presentation. So, I'll play the Jor, but I think I'll try to get in a glimpse of how the Rag should be as I have been taught. So, okay, so I'll try playing Darbari Kannada. Please forgive me of any mistakes that I might make.
I think there is a little bit of problem with Dipanjan's internet connection. Yeah. Let's wait. I'm sure he should be back soon. If we could have all of us on the screen, please, Imran. Okay, he's back. Just give me a minute. Such a wonderful performance, but unfortunately, the internet connection is not very good today. Yeah. We would carry on still, and we would wait for Dipanjan to come back. Yeah. Imran, please, when this disconnects, if you could all have on the screen, at least we can then carry on talking to each other. I'm very sorry to our audience. I know you are waiting to hear, but there is a sound breaking a lot. The signal is very poor. I could see your comments, but unfortunately, this is what it is for some reason. I think Uh, Dipanjan is back now. So can Dipan, you can you hear us? Yeah, I can. Hmm. I think the net connection is breaking in between. Yes, I can hear you. Yeah, I'm not sure where the problem is. So yeah, it's getting disrupted now and then. But I
think that's what we have now. So shall I continue? Please do. We all have difficulties Okay. now, whether due to coronavirus or due to the internet problem, but there are difficulties from time to time. We have to just carry on with it, isn't it? আজকে সারাদিন ধরেই খুব কলকাতাতে ভীষণ প্রবলেম হয়েছে এটা। Oh, I see. Okay. দুটো লাইভই খুব নষ্ট হয়েছে আমাদের, আমরা সেটা দেখেছি। আচ্ছা, Right. So there is a problem in Calcutta, but it's okay. We will still carry on, no matter whatever it is. Hmm. Hello. I think Dipan, please continue. We can hear you. Please Hello. continue. Okay, sure. we keep getting interruption. I Yes. think we may have to, when he comes back next time, I think probably let's just have some chats with him. Maybe that will sort out the current problem. And then there were some other suggestions that if we could, let's see how. Thank
We have had so much difficulty with internet connection, but as you can see, music is music. That was so wonderful. If you close your eyes, listen to the music. It's just amazing, Dipan. Thank you so much. Thank you. Dipan, I do have some questions. Yeah. But I don't know whether you can hear me clearly. Yes, please. Can you hear me clearly? I Yes, I can hear you clearly. Actually, what is happening is when the internet is on, I can hear you clearly most of the time. Yeah. So right now I can hear you. Okay. So let's have a little talk now about Dipan's guru Imtiaz da Choyonika. তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ কথা বলো দীপানের সঙ্গে। চয়নিকাদি, তোমার মাইক্রোফোন অফ। চয়নিকা, তোমার মাইক্রোফোনটাকে আনমিউট করে নাও প্লিজ। আর দর্শকদের জন্য আবারও বলি, এত ভালো সেশন হচ্ছে, যারাই এসেছেন সবাই মন প্রাণ দিয়ে বাজিয়েছেন, গান করেছেন, আপনারা তো শুনছেন। আপনাদের ভালো লাগাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন। আপনাদের আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব যারাই এইরকম একটা অস্থির সময় একটু মন খারাপ করে রয়েছেন, সবার সঙ্গে এই সেশনগুলো শেয়ার করুন, তাহলে সবার ভালো লাগবে। নিজেদের ভালো লাগা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই তো আনন্দ বেশি, তাই না? চয়নিকা, ওভার টু ইউ। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি দীপানের বাজনা শুনতেই আজকে তোমরা আমাকে দেখাতে আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে চলে এসেছি। ইমতিয়াজ ভাই, আপনি প্রশ্ন করুন, কারণ আমরা অনেক রাত অবধি দীপানের বাজনা শুনে অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের দীপানের বাজনার মধ্যে দিয়ে আছে। আজকে এই জায়গায় আমরা এসেছি, চন্দা এরকম একটা অ্যারেঞ্জ করেছে, আপনারা অ্যারেঞ্জ করেছেন, তাতে আমাদের ভীষণই ভালো লাগছে। ইমতিয়াজ ভাই, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি না শেষের দিকে। নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। আমার প্রশ্নটা একটু ফিলোসফিক্যাল, অন্যরকম। আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে ধরেন একটু আগে সঞ্জিত ভাইজি ছিলেন এবং তিনি একটা মিউজিক্যাল ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছেন এবং সেভাবেই বেড়ে উঠেছেন। উনি বলেছেন যে ওনার তবলা শেখাটা ওনার জন্মের আগে থেকে নির্ধারিত ছিল যে উনি তবলা শিখবেন, এবং এরকম একটা ব্যাপার আছে। আমি যতদূর জানি আপনি একটি অন্যরকম ভীষণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। একটা মানে কিভাবে বোঝাবো, এটা একটা সাহিত্যের একটা মধ্যে দিয়ে আপনি এসছেন। আপনার জার্নিটা শুধু মিউজিক নয় আমার যতদূর জানা। তো একজন এইরকম একটা সংস্কৃতির মনা একটা পরিবেশের মধ্যে যখন আপনি সবকিছুর মধ্যে এই চেতাটাকে বাছলেন, প্রথমত কেন বাছলেন? আর অবশ্যই আমরা সবার একটা মানে একটা জার্নি যেটাকে বলি, যে আপনার কেমন করে শুরু হলো, কার কাছে শিখলেন, সেটা একটু আমরা জানতেই চাইবো। এটার মধ্যে দিয়ে আসবে আশা করি। তবে এটা আপনাকে ফিলোসফিক্যালি কেমন এটা করে, মানে এইটা আপনার তো মানে সাহিত্যের অনেক শাখায় কিন্তু আপনি যেতে পারতেন, একটা ভালো কবি হতে পারতেন। আমি জানি না আপনি কবিতা লেখেন কিনা বাবার মতো, বা অন্য কোনো রকমের। হ্যাঁ, আমার তোমার মাইক্রোফোনটা বন্ধ। ইমতিয়াজ, আমি একটু বলে দিই যে দীপানকে যারা দীপাঞ্জন গুহ হিসাবে জানেন তারা তো জানেনি। আমরা জানি আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং খুব বিখ্যাত কবি কালীকৃষ্ণ গুহর ছেলে হিসাবে। কালী কাকুর গল্প আমাকে আজকে একটু বলতেই হবে, কারণ অনেকগুলো গল্প জমে আছে কালী কাকুর। আজকে কিন্তু বাবার গল্প হবে না, আজকে ছেলের গল্পটাই বেশি হওয়া উচিত। না, বাবার গল্প আমি একটুখানি বলবো, একটা বেশ আড্ডার মুড আছে আজকে, ঠিক আছে? তো আমরা তো ইনফ্যাক্ট আমি, দীপাঞ্জন, চয়নিকা, আমরা একসঙ্গে জোহানেসবার্গে সাউথ আফ্রিকায় বহু বছর কাটিয়েছি। রাতের পর রাত গান বাজনা হয়েছে সেখানে। গুরুজি যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন জোহানেসবার্গে, গুরুজি এমনকি পাতল ভাজি আর মাংস রান্না করেছেন, দীপাঞ্জন খেয়ে গেছে, ঠিক আছে? সেরকম অনেক রকম আমাদের স্মৃতি রয়েছে। তো সেখানে নানাভাবে কালী কাকু এসেই যাচ্ছেন। বাট তোমার প্রশ্নের উত্তর দীপাঞ্জন আগে দিক, তারপরে আমরা সে সমস্ত গল্পে আসছি। হ্যাঁ, প্রশ্নটা মানে মোটামুটি শেষ করে এসেছিলাম।
তো ওরকমই ব্যাপারটা আর কি, যে আপনার কাছে এই যে মানে যখন আপনি সেতারটা বাজান বা তার মধ্যে আহ সাহিত্য সংস্কৃতির যে একটা ভাব, মানে একটা, এটা মিউজিশিয়ানের মধ্যে কিন্তু বলবো না খুব বেশি, কমও বলবো না, কিন্তু সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশোনা আছে এবং তারপরে মিউজিকটাও কেউ করছেন, এরকম লোকের সংখ্যা পাওয়া কিন্তু অত বেশি নয় আর কি। হ্যাঁ, মানে ফলে আমার কাছে আপনার মনন এবং আপনার যে একটা একটা গড়ে ওঠা বেড়ে ওঠার যে একটা ব্যাপার রয়েছে, আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড বলে যেটাকে আর কি, সেইখান থেকে আপনার সেটারটা কেমন করে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে এবং তা কেমন ভাবে আপনাকে আপনার নিজস্ব একটা শিল্প একটা সৃষ্টিতে মানে সাহায্য করে, আপনি কেমন করে দেখেন সেই জিনিস সেই জায়গা থেকে, সেটা তো ভালোবাসেন, সেটা আমরা জানি। সেইভাবে না ব্যাপারটা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, খুবই ভালো প্রশ্ন। তো আমি এখানে আসলে কয়েকটা প্রশ্ন মিলে আছে, আমি চেষ্টা করছি। তো প্রথমটা হচ্ছে যে আমার শেখার শুরু কিভাবে হলো। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমার পরিবারে গান এবং অন্যান্য শিল্পের এবং তাদের প্রতি আছে অনেকটাই। আমার মা গান করেন, তবে সেটা ক্লাসিক্যাল গান নয়, সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত করেছেন আমার মা। এবং আমার বাবা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এদের যে কমন ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমার পরিবারের বাবা মা দুজনেই হচ্ছেন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের অত্যন্ত অনুরাগী। এবং আমার মার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমাকে সেতার শেখাবে, স্পেসিফিক্যালি সেতার, কারণ সেটা মার পছন্দ ছিল। ছোটবেলায় যেটা হয় যে কারুর যদি বাবা মা একটা কোনো যন্ত্র বাজান, তাহলে অটোমেটিক্যালি তিনি সেটাই বাজান মোস্ট প্রবাবলি। যেটা হয়েছিল, সেটা আমার মার ইচ্ছা ছিল সেতার শেখানোর। সুতরাং আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়সের আগেই মা আমাকে সেতার একটি সেতার কিনে এবং একজন গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার শেখা শুরু করেছিলেন। তো তারপরে সেটা একটা চান্স ছিল যে যদি যন্ত্রটা আমি ভালোবাসি, বাজাতে শুরু করি তাহলে ভালো, না হলে ঠিক আছে অন্য কিছু। তো তারপরে তো সেতার নিয়েই এতদিন কাটলো। সেতারের কে ছাড়ার কোনো প্রশ্ন কখনো ওঠেনি, সেতারকে নিয়েই আরো গভীরভাবে থাকার দিকে এগিয়েছে। আর এর পরে আমার গুরুদের কথা বা আমি শেখার কথা, সেটা কি এখন বলবো না অন্য প্রশ্নটায় যাবো, যে অন্য আর্টিস্ট? আচ্ছা, তো আমি প্রথম শেখা শুরু করি হচ্ছে আমার যে বর্তমান গুরু এবং দীর্ঘ সময়ের গুরু, প্রধানতম গুরু পণ্ডিত কুশল দাস, এই মুহূর্তের উজ্জ্বলতম ক্লাসিক্যাল মিউজিকের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদের একজন। তো পণ্ডিত কুশল দাসের কাছে আমি শিখছি প্রায় গত 25 বছর। তবে তার আগে একদম ছোটবেলায়, যত 3T-তে পড়ার সময় আমি যখন শুরু করি, আমি প্রথম শুরু করি হচ্ছে শ্রী শৈলেন দাসের কাছে, যিনি আমার গুরু পণ্ডিত কুশল দাসের বাবা। কুশল দাকে আমি কুশল দা বলি, কারণ আমি একদম ছোটবেলা থেকে ওই বাড়িতে যাচ্ছি এবং ওদের সঙ্গে, সুতরাং আমি বারবার পণ্ডিত কুশল দাস না বলে কুশল দাই বলেই রেফার করবো আর কি। তো কুশলদার বাবার কাছে আমার শেখা প্রথম শুরু হয় শ্রী শৈলেন দাস। এবং তার কাছে আমি কয়েক বছর শিখি, 4-5 বছর শেখার পরে আমি অল্প কিছুদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা আমার হয় সঙ্গীতাচার্য অজয় সিংহ রায়ের কাছে। এবং তিনি তখন অনেকটাই বয়স হয়েছে, এবং তাও তার কাছে আমি শিক্ষা পাই 2 বছর, এবং সেটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরপরে স্কুলের শেষের দিকে আমি কুশলদার কাছে শেখা শুরু হয়, এবং সেই একই সঙ্গে শিক্ষা সাহচর্য মানে সেটা এতদিন পর্যন্ত চলছে। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, এবং কুশলদাও এর মধ্যে এই বিরাট যে একটা নক্ষত্রের স্টেচারে এসে পৌঁছেছে, সেই জার্নিটাও করেছেন, এবং আমি আমার শিক্ষার জার্নি ওনার সঙ্গে করেছি। তো সেটা একটা বলাই বাহুল্য, মানে সমস্ত দিক থেকে একটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার গুরুর কাছে শিখতে পেরেছি। এবং সেই শিক্ষার তো কোনো শেষ নেই। চন্দ্রাদি বলছিল আগে যে কানন সাহেব 80 বছর বয়সে বলেছেন, এবং এরকম আরো গল্প আছে, বিরাট বিরাট মাস্টাররা একদম শেষে এসেও একই কথা বলেছেন। তো বলাই বাহুল্য আমাদের শেখার তো চলছে।
তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি শিক্ষার কথা। আর আপনার যে অন্য প্রশ্নটা ছিল যে অন্য আর্টের সঙ্গে যে যোগাযোগ, আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ শুধুমাত্র অন্য আর্ট বলে না, একটা জীবনযাপনের যে একটা বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা, সেইটা এবং তার সঙ্গেই মিশে আছে অন্যান্য আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারা। আমার মনে হয় সেইটা যে কোনো আর্ট তৈরির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট, সেটা আমার নিজের ধারণা। এবং সেটা ছবি, কবিতা, সেই সমস্ত জিনিস থেকেও, মানে আমরা যখন আমি গ্যালারিতে উদাহরণস্বরূপ আর কি, যে ধরা যাক ভ্যান গগ বা সিজান এর ছবি দেখেছি, অন্যান্য মাস্টারদের ছবি দেখেছি, সেই ছবি দেখার যে অভিজ্ঞতা, লেখাপড়ার যে অভিজ্ঞতা, তাও বাজনার মধ্যে আমার মনে হয় যে জুড়ে আছে বা জুড়ে থাকে। এবং সেইটা সবকটা মিলিয়েই আমার বাজনা তৈরি হয় আমার মনে হয়। এবং সেটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং একটা পার্টিকুলার সময় আমার মনে হয় আমার মনে হয় যে যখন নিজে মিউজিক ক্রিয়েট করতে হচ্ছে, স্পেশালি আমাদের মিউজিক, তখন লার্নিং এর পাশাপাশি একটা আনলার্নিং এরও দরকার আছে। এটা আমার নিজের ধারণা, যে যেখানে আমি যা শিখেছি সেটা তো আমার মনের মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে আছেই, এবং সেটাই আমার সমস্ত ভিত্তি। আমার যা স্কিল আছে, যা সঙ্গীতের বোধ আছে, সেটা শিক্ষা থেকেই আসছে। কিন্তু তার সঙ্গে একটা আনলার্নিং বলতে আমি এটা বলছি যে বাজনা বাজানোর সময় বা আর্ট তৈরি করার সময় আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, শেখা জিনিসটার সঙ্গে সেটাকে যদি যোগ না করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে প্রকৃত শিল্প তৈরি হওয়া মুশকিল। তাহলে তো শুধু শেখা জিনিসটা মুখস্থের মতো বাজাতে হয় বা গাইতে হয় বা আঁকতে হয় বা যাই হোক না কেন। সুতরাং এই আনলার্নিং এর যে প্রসেস, এই আনলার্নিং এর প্রসেসের মধ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্রিসিয়েশন, জীবনের অভিজ্ঞতা, এগুলো মিশে আছে। সুতরাং সেগুলো অবশ্যই আমার বাজনার ক্ষেত্রেও আমাকে সাহায্য করেছে বিপুলভাবে, শিক্ষার পাশাপাশি। আপনি এই উত্তরটা অনেক বড় হলো, কারণ আমার প্রশ্নটা নানা স্তরের ছিল এবং এর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আরো অনেক প্রশ্ন মনে আসছে। আমি এখন না হয় সেগুলো নাই এখন সরি, আমি কোনো প্রশ্ন করতে দেওয়া যাচ্ছে না। কানেকশন একটু ভালো আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের দর্শকরা একেবারে মানে ভীষণ রকম ভাবে বসে আছেন, এবং কমেন্ট আমি পাচ্ছি যে দীপানকে বাজাতে বলা হচ্ছে। তবে দীপান, সবাই বলেছেন দীপান আরেকটু বাজা। তো তোর কাছে একটা রিকোয়েস্ট, কিন্তু 1 সপ্তাহ আগে থেকে আমার কাছে চলে এসছে, সিদ্ধার্থ দা বারবার করে বলে দিয়েছে যদি তুই একটু শুদ্ধ কল্যাণ বাজিয়ে শোনাস, তো তারপরে আমরা আরো কথা বলবো। কেননা এখানে সত্যরূপ সিদ্ধান্ত বলছেন যে হাউ ডু ইউ কানেক্ট মাউন্টেনিয়ারিং, সাহিত্য, কবিতা, টেকনোলজি অ্যান্ড মিউজিক, অ্যান্ড দীপাঞ্জন দাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন দ্যাট ডোন্ট ফরগেট চেস। তো এতগুলো এরিয়াতে দীপাঞ্জন হচ্ছে একজন এক্সপার্ট। তো তার আগে আমরা একটু সুদ কালিয়ান শুনবো, তারপরে বাকি কথায় আসবো। আমি একটা কথা বলি, 1 সপ্তাহ আগে থেকে অনুরোধ গ্রহণ করা হচ্ছে কি? হ্যাঁ, আবার বলো। আমি বাজাচ্ছি, অনুরোধ গ্রহণ করা হচ্ছে কি? 1 সপ্তাহ আগে থেকে অনুরোধ গ্রহণ করা হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে। চলুন। ঠিক আছে। আমি আগে যখন কানেকশনটা ঠিক ছিল তখন সাউন্ডটা ঠিক ছিল তো? সাউন্ড ঠিক ছিল। হ্যাঁ, সাউন্ড সবই ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি একটা কথা বলুন তো, আপনি ওয়াইফাই বলছেন আবার 4G বলছেন, আপনি কি দুটো কানেকশনই এটাতে আছেন? না, আমার একটা 4G ডেটা কানেকশনে কানেক্টেড আর কি। এটা আচ্ছা, মানে ওয়াইফাই হলে মনে হয় অনেক সময় বেটার কানেকশন হয়। যদি বাড়ির অন্য সব ওয়াইফাই গুলো বন্ধ থাকে, আপনি শুধু ওয়াইফাই দিয়ে যদি কানেক্ট করতে পারেন, তাহলে তাতে অনেক সময় ভালো হয়। কিন্তু এখন আর এটা ডিজার্ভ করার দরকার নেই আমার কাছে। এখন আর চেঞ্জ করার দরকার নেই, এখন মোটামুটি শোনা যাচ্ছে। তো আমরা একটুখানি শুনে নিই বাজনা, তারপরে কথা বলছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এখন তাহলে অল্প করে একটু চেষ্টা করছি রাগ মিয়াকি মালার দ্রুত গতটা, শুধু বর্ষার রাগ। কিন্তু এটার একটা সিম্বলিক আমার মনে হয় এই মুহূর্তে গুরুত্ব আছে, কারণ আমরা সবাই একটা আতঙ্কে গৃহবন্দী, এবং সেইখানে একটা আমার মনে হয় এর থেকে বেরোনোর দরকার। এবং তার থেকে সেই সূত্রে আমি বাজাচ্ছি, এর পরে একটা নূতনের আবাহন থাকে তার মধ্যে, সেই কথা মাথায় রেখে
আমি বাজাচ্ছি একটু রাগ মিয়াকিমালা, চেষ্টা করছি অল্প ছোট বাজা করে দ্রুত। বাজা।
থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জন। বাহ, তুই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, বল। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিস? তোর মনে আছে তো, তোকে কিন্তু সুদ কালিয়ানের জন্য অলরেডি রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে সুদ কালিয়ান না বাজালে তোর ভবিষ্যতে লন্ডনে আসা নিয়েও একটুখানি ঝামেলা হতে পারে, আরো অনেক সব কি কি সব হতে পারে। তো আমি সেটা তোকে জানিয়ে রাখলাম, শুনতে পেয়েছিস কিনা বল। না চন্দ্রাদি, লাস্ট পার্টটা শুনতে পেলাম না তো কিছু। তোমার ভয়েসটা ভীষণ ইকো করছিল। আচ্ছা শোনো, আমি বলি পাচ্ছি দীপাঞ্জন, না। আমি বলি আপনাকে, ওরা সুদ কল্যাণ শোনার জন্য মানে ব্যাকুল হয়ে আছে আপনার কাছ থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, সিদ্ধার্থ দা সুদ কালিয়ান শোনার জন্য বসে আছে 7 দিন আগে থেকে এবং বলেছে যে আজকের অনুষ্ঠানে সুদ কালিয়ান না বাজালে তোর ভবিষ্যতে লন্ডনে আসা নিয়ে অনেক রকমের ঝামেলা হতে পারে। আমি কিন্তু তার দায়িত্ব নিচ্ছি না, আমি মেসেজ পাস অন করে দিয়েছি। শোনা গেছে? হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ দা বলছে শুদ্ধ কল্যাণ শুনতে চায় আর আমার ভবিষ্যতে লন্ডন যাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে, তাই তো? একদম একদম, এইবারে কথাটা পৌঁছেছে জায়গা মতো। চয়নিকাদি তোমার সিদ্ধার্থ দা কোথায়? চয়নিকাদি মাইক্রোফোনটা খোলো। সিদ্ধার্থ দা এখানেই আছে, এখানেই আছে, তোর বাজনা শুনছে। আচ্ছা, আমার বাজনাটা এই এবার বাজনাটাই বলি, বাজনাটা ভালো এসছে, মাঝে মাঝে একটুখানি ইন্টারাপশন হচ্ছে, কিন্তু রসের কোনো অভাব হয়নি, আমাদের বুঝতে ভীষণ ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো এসছে। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে কলকাতা থেকে অনেকেই রয়েছেন, আমি একটু তাদের নামগুলো বলি কারণ আমরা জানি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগছে শুনতে, আর আমাদের আরো ভালো লাগবে যে আপনারা এত রাত্রেও বসে বসে শুনছেন। অবশ্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার জন্য যত রাত গভীর হবে ততই ভালো। সুভাষ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সাহা, অমিতাভ চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ, প্রবাল কলকাতা, তড়িৎ ভট্টাচার্য, এরা সবাই শুনছেন দীপাঞ্জন আজকে তোর বাজনা। এবং আরো অনেকগুলো নাম, সত্যরূপ বিশ্বাসের নাম, সত্যরূপ সিদ্ধান্তের নাম আমি আগেই বলেছি, মৈত্রী চ্যাটার্জি, সন্দীপ নন্দ, দীপান্দন দাস, সুভাষ দাশগুপ্ত, দেবকুমার মিত্র, মহুয়া মহুয়া সিহি, সবাই রয়েছেন, সবাই ভীষণ এনজয় করছেন তোর বাজনা। চয়নিকা, তুমি কিছু প্রশ্ন করতে চাও? হ্যাঁ, আমি বলছি প্রশ্ন নাই, যে সত্যরূপ সিদ্ধান্তের নাম তুমি দুবার করে বললে এবং ওনার প্রশ্ন ছিল পর্বতারোহণ, কবিতা এবং সুরকে ও কি করে একসাথে একটি মানুষ ধরে রেখেছে, তা সেই প্রশ্নটা করার পেছনে দীপাঞ্জন তুই যদি একটু সত্যরূপের পরিচয়টা একটু দিয়ে দিস। আচ্ছা, আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই যে সত্যরূপ সিদ্ধান্ত আমার বন্ধু শুনছে,
আমি জাস্ট ওর একটু পরিচয়টা দিয়ে রাখি, ওর একটু বিশেষ পরিচয় আছে। ও হচ্ছে একজন প্রসিদ্ধ পর্বতারোহী, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং ও হচ্ছে একজন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। বাহ! 7টা সামিট, মানে 7টা মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট ইনক্লুড করে, এবং 7টা মহাদেশের সর্বোচ্চ ভোলক্যানো, এই জিনিসগুলো ও ক্লাইম্ব করেছে পৃথিবীর কনিষ্ঠতম হিসাবে। সুতরাং বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাই, এবং ও আমার খুবই বন্ধু, এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। আমরা একসঙ্গে পাহাড় ও মাউন্টেনিয়ারিং এর ট্রেনিং করেছিলাম। তো যাই হোক, ভালো লাগছে। দীপাঞ্জন দাসও আমার অনেক ছোটবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ট্রেকিং করেছি, একসঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছি, ভালো বন্ধুরা আছে। হ্যাঁ, বন্ধুরা তো সত্যরূপ দীপাঞ্জন, আজ থেকে আপনারা আমাদেরও বন্ধু হয়ে গেলেন। সুতরাং খুব ভালো লাগছে, অনেক ধন্যবাদ আপনারা রয়েছেন সঙ্গে। তবে বন্ধুরা তো সঙ্গে থাকবে, এটাই তো এক্সপেক্টেড, তাই না? বলো ইমতিয়াজ দা, তুমি কি বলতে চাইছো? না, আমি কিন্তু এখনো ওই আমার আগের প্রশ্নের মধ্যেই আছি, সেটা বন্ধুরা মজা পাবে। খুব মজা লাগলো এই ক্ষেত্রে যে আপনি যখন ওই প্রশ্নে আসলেন তখন আপনি বললেন যে একটা ভালো ছবির আপনি নানা ইমপ্রেশনিজমের কথা বলেছেন যারা করেন। তো ছবি যখন আপনাকে আপ্লুত করে তখন আপনি মানে একটা ছবি যেমন একটা আর্ট যেমন আপনাকে আপ্লুত করছে, এবং তখন যদি আপনি একটা বাজনা করেন বাজান, মনে হয় আমরা আবার হারিয়ে ফেলেছি ওনাকে। তো এইটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট। মানে এখন সঙ্গীতের সঙ্গে অন্য নানা কলার যে একটা সম্পর্ক, আমি বলছি যে সঙ্গীত তো সবকিছুই, কিন্তু আমি বলছি যে সাহিত্যের একটা যে সম্পর্ক বা মানে চিত্রকলার একটা যে সম্পর্ক, সেইটা নিয়ে কিন্তু মানুষজন অনেক রকম ভাবছেন। তো যেমন একটা ভাবনা হয়েছে যে একটা ভালো চিত্রকলা দেখে একজন শিল্পীর কোন রাগটা বাজাতে ইচ্ছে করছে এবং কোন রাগ তখন তার কেমন করে তার এক্সপ্রেশনটা নিয়ে আসতে পারে ভেতর থেকে আরো বেশি করে, যেমন থাকে। আর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে কোনো বিশেষ রাগ কি বিশেষ কোনো ছবি প্রকাশ করে। হ্যাঁ, মানে আমরা তো রাগের সময় নিয়ে অনেক কিছু জানি, সকালের রাগ, বিকেলের রাগ, নানা কিছু আছে। বা আমার প্রশ্নটা ওরকমই হবে এখন, ভালোই হলো। তো যেটা আমি এটাও ওয়াইফাই রাউটারটা এনেছি, বাই চান্স যদি কেটে যায় তাহলে এরপর আমি ওয়াইফাই রাউটারটা কানেক্ট করবো যদি কোনো তফাৎ হয়, যদিও দুটোই 4G, তফাৎ হওয়ার কথা নয়, বাট স্টিল না, হতে পারে অনেক সময়। আমি যেটা বলছি, আপনি যে প্রশ্নটা আমি এর মধ্যে প্রশ্নটা করে ফেলেছি, তবু আমি আপনাকে বলছি সেটা হলো যে দু রকমের যাতায়াতের ব্যাপারটা আমি দেখতে চাই। শিল্পীর সঙ্গে একটা ভালো ছবি দেখে শিল্পী কেমন করে সেটাতে উৎসাহিত হচ্ছেন বা আপ্লুত হয়ে একরকমের তার ভেতরে যে অভিজ্ঞতা, সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো বিশেষ ছবি দেখে বিশেষ কোনো রাগের কথা মনে হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, রাগ রূপের কথা মনে হয়েছে যে আচ্ছা ওই ছবিটা দেখে আমার এই রাগ রূপটা ভীষণ ভালো লাগছে। যেমন হ্যাঁ, তেমন করে মানে আমরা সময়ের ব্যাপারটা তখন বাঁচছি না। এটা একটা বিমূর্ত একটা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। মানে ছবিটা যেমন একটা বিমূর্ত, একটা রাগ বা সুরটাও কিন্তু বিমূর্ত হয়ে যাচ্ছে সেই সময়। তেমন করে রাগের এক্সপ্রেশনটা ইটসেলফ কি কোনো বিশেষ কোনো রং বা বিশেষ কোনো রাগ কোনো কিছু নির্দেশ করে কিনা আপনার কাছে? যেমন মানে খুব একটা বলি যে খুব কালারফুল কিছু হলে আপনার বাসন্ত রাগের কথা মনে হচ্ছে কিনা, হতে পারে, এরকম হয় কিনা? হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? এই জায়গাগুলোতে আপনার ভাবনা। হ্যাঁ, বুঝতে পারি। আমার অনেস্টলি সরাসরি কোনো একটি ছবির সঙ্গে কোনো রাগের যোগাযোগ আমি সেরকম ভাবে আমার মাথায় স্ট্রাইক করেনি, কিন্তু ছবি থেকে যে জিনিসটা স্ট্রাইক করছে সেটা হচ্ছে যে মিউজিকের মতো ছবিতেও দেখা গেছে যে আমার যেটুকু মনে হয়েছে যে যখন আমরা মাস্টারদের ছবি দেখি দেখা গেছে যে অনেক রকম স্টাইল, কেউ খুব অল্প রং ব্যবহার করেছেন, যেমন ধরা যাক, বা অনেক ইমপ্রেশনিস্ট কাজ করেছেন, যেমন ধরা যাক মনে খুব অল্প, অনেক ছবি আছে অত্যন্ত আবছা। আবার ভ্যান গগ যখন এক্সপ্রেশনিস্টরা কাজ করেছেন, এক্সপ্রেশন। তো দেখা গেছে যে এই সব রকম ছবি কিন্তু মনে মানে খুবই ভালো লাগে, এবং গ্রেট আর্টে এই সবকটাই উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে যেটা আমার কাছে যেটা স্ট্রাইক করেছে সেটা হচ্ছে যে বিবিধ অঙ্গের মেলানো, মানে সেইটা দরকার আর কি। মানে কখনো
অল্প আলো বা অল্প রঙেও এফেক্ট হতে পারে, কখনো অনেক বেশি তীব্র রঙেও এফেক্ট হতে পারে। বলাই বাহুল্য গান বাজনাতেও আমরা সেই জিনিসটা জানি, এবং যে আমরা যে শব্দ, পজ, ভলিউমের উচ্চাবচ এগুলো জানি, এই জিনিস ছবিতেও দেখা গেছে। এবং দেখা গেছে যে মানে আমার যা মনে হয়েছে যে সুতরাং এই যে ভ্যারাইটিটা, এইটা মাথায় রাখা দরকার আর্টের ক্ষেত্রে, যে বহু রকম অঙ্গে বিবিধ রকমের ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় এবং সবকটারই গুরুত্ব আছে আর কি। সেটাই, মানে আপনি কি কখনো আপনি কি খুব স্ট্রিক্ট কিনা যে এই রাগটি আবার চলে গেছে, এবার বোধহয় আমরা অন্য 4G ওয়াইফাই দিয়ে যদি আসি, যদি কানেকশনটা বেটার হয়, যেটা হয় যে আমরা তো নানা সময় একটা, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, এই গুরু শিষ্য পরম্পরাতে আমাদের এই যে চলছে কালাকার থেকে বিভিন্ন সিরিজ, এর ফলে আমার একটা ভালো জার্নি হচ্ছে। সেই জার্নিটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন শিল্পীদের মননের একটা প্রকাশ পাচ্ছি। সবার তো একটা তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে তারা মানে অসম্ভব ভালো বাজাচ্ছেন বা গান করছেন বা তাদের উৎকর্ষতা রয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যেও কিন্তু এই যে কিছু কিছু স্পষ্ট ব্যাপারগুলো খুব উঠে আসছে, খুব মানে কমন যেটাকে বলি আমরা, যেমন রেয়াজের ব্যাপারটা, যেমন নিষ্ঠার ব্যাপারটা, যেমন গুরুর ব্যাপারটা, আজীবন ছাত্র থাকার ব্যাপারটা, হ্যাঁ, মানে ভালো মানুষ হতে হবে একজন ভালো শিল্পী হওয়ার আগে। তো এইগুলো ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা বেশ কিন্তু এই কমন ব্যাপারগুলো কিন্তু বারবার আমরা ফিরে ফিরে বিভিন্ন ভাবে আমরা পাচ্ছি আর কি। তো এর মধ্যে থেকে আমার আর একটা যেটা বিষয় যেটা ছিল, আমি আবার ফিরে আসি আমার প্রশ্নে, দীপাঞ্জন ফিরে এসেছেন, সেটি হলো যে রাগের ব্যাপারে, যে একটি সকালের রাগ কি বিকেলে করা, বা সন্ধ্যার রাগটাকে আপনি যেমন বললেন শুরুতে যে এই সময় রাগ হিসেবে আমি দরবারি কানাডাটা করছি, এবং আপনি কি খুব এটা স্ট্রিক্টলি মানেন? হ্যাঁ, মোটামুটি স্ট্রিক্টলি তো মানি, তবে কিছুটা করতে হয় যে ধরুন মধ্যরাত্রির অনেক রাগ আছে, এত সুন্দর ভালো ভালো রাগ আছে, দরবারি কানাড়া, মালকোষ। তো এগুলো তো অনেক সময় সন্ধ্যের দিকে, একটু পরের দিকে বাজনা থাকলেও, প্রোগ্রাম থাকলেও এগুলো বাজাতে হয়, কারণ না হলে এগুলো বাজানোর সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। মধ্যরাত্রিতে বাজানোর সুযোগ আর কতবার হচ্ছে। সুতরাং সেই লিবার্টি গুলো হয়তো আমাদের একটু নিতে হয়, কিন্তু আদারওয়াইজ সময়ের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। আমার মনে হয় আমাদের রাগরাগিনীর ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব আছে, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে একটা খুব মানে ইন্টিমেট যোগাযোগ আছে আমাদের রাগ সঙ্গীতে। আমার তাই বিশ্বাস, চন্দ্রাদির বলতে পারবে, চন্দ্রাদির কি মনে হয় এই আলোচনা আমাদের আগে ইনফ্যাক্ট গৌরবদার সেশনে এই কথা ভীষণ ভাবে উঠে এসেছিল, এবং গৌরবদা খুব স্ট্রিক্টলি বললেন যে অবশ্যই সকালের একটা সকালেই অভ্যাস করতে হবে, বিকেলের একটা বিকেলেই করতে হবে, এবং গান বাজানোর সময়তে বা গাইবার সময়তেও সেটা মেনটেন করা উচিত। এবং আমিও সেটাই মনে করি, যদিও কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের প্রশ্ন ছিল যে আমি তো একটাই রাগ শিখেছি, হয়তো সেটা সকালের রাগ, তাহলে কি আমি বিকেল বেলা রেওয়াজ করতে পারবো না? হ্যাঁ, না ঠিকই। এবং এটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে রেয়াজ করার ক্ষেত্রে যে কোনো সময় করতে হবে, কারণ আমি যদি ঠিক করি যে আমি কালকে একটা প্রোগ্রাম আছে সেখানে আমি মালকোষ বাজাবো, তা আমি তো আর রাত্রি 10টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না রেয়াজ করার জন্য, দিনের বেলা রেয়াজ করতে হবে। তো রেয়াজের ব্যাপারটা আলাদা। একটা সুখবর আপনাকে আমি দেই, আপনার এবারের যে কানেকশনটি অনেক ভালো, এবং এইবার আচ্ছা, এবং সুখবরটা আমি শিওর যে সিদ্ধার্থর জন্য এটা হবে যে আপনি এখন শুদ্ধ করলেন, যখন বাজাবেন তখন আমরা ওর উপরেই ছেড়ে দিই, ওর কি ভালো লাগছে বাজাতে, আচ্ছা তার উপরেই ছেড়ে ভেবেছি যে দিই। ওটা হচ্ছে। আচ্ছা না, ঠিক আছে, চলো। বাজনাটা এখন শুনতে হবে, বাজনাটা এখন শুনতে হবে, কানেকশন বেটার আছে দীপান, এখন কিন্তু ভালো আছে কানেকশনটা, একটু বাজনা শুনবো। তাহলে এটাতে কানেক্ট করলেই আগে ভালো হতো। যাই হোক, ঠিক আছে, কি বাজাবো সেটা একটু ভেবে নি তাহলে। আমি একটু কেদার বাজাবো অল্প ছোট করে। হ্যাঁ, ভালো লাগছে, খুব ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে।
বাহ, হ্যালো। বাহ, খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো। क्या बात একদম ঠিক, একদম ঠিকঠাক ছিল সব, মানে এই সময় মানে বাজনাটা ভীষণ ভীষণ ভালো এসছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা একটা খুব ছোট সিম্পল কম্পোজিশন, এটা আমার নিজেরই করা, তো আমি আচ্ছা। ট্রাই করলাম আর কি। বাহ, খুব ভালো। আম, মানে আমার মনে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমি এখন কত প্রশ্ন করবো কত গান শুনবো সেটা বুঝতে পারছি না, মানে আপনার বাজনা শুনবো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, বাড়িতে মা গান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মানে বাবা তো আছেন বিখ্যাত মানুষ। এখন রবীন্দ্রনাথ আপনার বাজনায়, অন্য কোনো কিছু না, জীবন আচরণ নয়, কোনো কিছু না, আপনার বাজনার কথা হচ্ছে শুধু, যখন আপনি বাজাচ্ছেন বা আপনি যখন একটা অনুভূতি প্রকাশ করছেন কোনো কিছু দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে তখন আপনাকে কিভাবে এটাকে বিশেষ করে মানে ভাবায় কিনা? ধরা যাক আপনি আরেকটি বাড়িতে বড় হয়েছেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ অত চর্চা হতো না। হ্যাঁ? তখন এই আপনি দীপাঞ্জন যেরকম বাজাতেন, আজকে আপনি যে প্রেক্ষিতে আছেন সেই দীপাঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ আপনার বাড়িতে একটা প্রচ্ছন্নভাবে আছেন বা আপনার মানে আমাদের সবার মানুষই আছেন। সেটা কিভাবে আলাদা করে আপনাকে? হ্যাঁ, আমি অন্য কারোর কি হলে কি হতো আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের আহ, রবীন্দ্রনাথের যে পুরো অভিজ্ঞতাটা আর কি, মানে রবীন্দ্রনাথকে পড়ার বা তার গান শোনার, তার ছবি দেখার যে অভিজ্ঞতা, আহ, সেইটা তো একজনের যে রসগ্রহণ বা আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন আর কি, সেটার একটা অত্যন্ত রিচ একটা আহ, অংশ আর কি। সুতরাং আমার মনে হয় যে ঠিক আলাদা করে বলার থেকেও এইটাই বলা ভালো যে রবীন্দ্র আবার বোধহয় হারিয়ে, কানেকশনের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানেকশনের একটু আবার আবার প্রবলেম। চলে আসবেন। আমি নিশ্চিত যে হুম, আবার চলে আসবেন। এটা আমার কাছে খুব মনে হয় যে
ওই ব্যাপারটা কিন্তু বারবারই আমার কাছে মনে হয় যে মানে মিউজিশিয়ানরা তো তাদের নিজেদের একটা মানুষ একটা তৈরি হয়, তখন সেই মানুষের ব্যাপারটা তাদের মানে একই রাগ, এই কেদারই মানে বাজনা বাজাতে গেলে নানা রকম ভাবে তার একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে প্রচ্ছন্নভাবে। সেটা একজন মিউজিশিয়ান মানে কতটুকু মানে ভাবেন, মানে একটা ব্যাপার থাকে আরকি। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক, সংগীতের এরকম নানা বিষয় নিয়ে তো নানা কিছুই আ থাকে আমাদের মনের মধ্যে যে ওইভাবে কোনো কিছু আছে কিনা। যেমন রবীন্দ্রনাথ তো কোনো রাগের অনেক স্বরূপ নিয়ে অনেক গান লিখেছেন বটে, কিন্তু কোনো রাগেই কিন্তু উনি ওইভাবে স্টিক করতে চাননি। মানে একটুখানি হলেও একটা মানে তার নিজস্ব একটা ব্যাপার ছিল। উনি বলেছেন যে, "এটা রাগ, আমার গান শুনে রাগ শিখতে যেও না। আমার গানটা হ্যাঁ, একটা আলাদা ব্যাপার। আমার গানটা আমার গান।" হ্যাঁ? হ্যাঁ, অ্যাম এবং বিভিন্ন প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রাগের সেখানে প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু সেটা সেই রাগের প্রকাশ নয়। তো এই হ্যাঁ, যে ব্যাপারগুলো অ্যা সে একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল দীপাঞ্জনের কাছে যে এগুলো ওর ভাবনা কি এই বিষয়গুলো নিয়ে? বা ও যখন কেদার রাগ বাজাচ্ছে তখন তো রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কম্পোজিশন ও আছে। হ্যাঁ? তখন ওই যে ও নিজে একটা কম্পোজিশন বাজালো, বাজনা শুনতে, শুনতে মনে হচ্ছিল যে কে দিল আবার আঘাত। হ্যাঁ? অ্যা ওই গানটির কথা। তো এরকম আরকি মানে তখন ও এই কম্পোজিশন যেগুলো যখন করছে তখন সেগুলো তার প্রচ্ছন্নভাবে অ্যা সেগুলো কোনভাবে তাকে ভাবায় কিনা। আ এই বিষয়গুলো জানতে ইচ্ছে করছিল। যাই হোক, আমি দীপাঞ্জন আপনার অবর্তমানে অনেক কথা বললাম। সেটা এ হ্যাঁ, শুধু সারমর্মটা বলি, সেটা হলো যে রবীন্দ্রনাথ তো নানা কম্পোজিশন করেছেন রাগটাকে প্রকাশ করার জন্য না, উনার অনুভূতিটাকে প্রকাশ করার জন্য রাগটাকে নিয়েছিলেন। বলেছেন যে, "আমার গানের মধ্যে রাগ করতে যেও না ওরকম করে। সুতরাং ঠিক আমার ব্যাপারটা আমার কম্পোজিশন আমার কাছে ঠিক আছে।" আপনি যখন এখন কম্পোজিশন একই জায়গায় বাজালেন যে 'কেদার', তখন রবীন্দ্রনাথের যে সুরের যে একটা ব্যাপার থাকে, তারও তো একটা ভাবনা ছিল। কোন একটার আগে বিভিন্ন রকমভাবে কম্পোজিশন করেছেন। মানে উনি একটার আগেই বিভিন্ন কম্পোজিশনের গান আছে, যদিও মিশ্র। হ্যাঁ? তো তখন আপনাকে ভাবায় কিনা তার সেই সেই বিষয়টা? অ্যা মানে কম্পোজিশন গুলো? হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, অ্যাবসোলিউটলি। মানে আমার মনে হয় যে আ ওনার যে মানে রাগের নির্যাসটুকু নিয়ে যে কাজ। উনি তৈরি করেছেন আরকি, মানে কাজ আরকি। যে একটা ৩ মিনিট, ৪ মিনিট, ৫ মিনিটের গানের মধ্যে যেভাবে রাগটার একদম অন্তর্বস্তুটা আ গেছে বর্ষার রাগের ক্ষেত্রে, আ বা মানে বর্ষার গানগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেইটার তো কোনো তুলনা নেই আরকি। হুম, মানে আমার মনে হয় যে এরকম ভাবে রাগের ভেতরের জিনিসটাকে, অন্তর্বস্তুটাকে নিয়ে যে তার এসেন্সটাকে গানে ব্যবহার করা, এইটা আমার মনে হয় যে মানে এর তুলনা নেই আরকি। না, কারণ সত্যি কম্পোজার হিসেবে তো রবীন্দ্রনাথের তুলনা মেলা ভার আরকি। মানে অ্যামাং দি বেস্ট, অল টাইম বেস্ট অফ মানে অফ দি ওয়ার্ল্ড আরকি। তো সেই জন্য সেটা অবশ্যই আছে আরকি। যে মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে রাগের এসেন্স টুকু কি সেটা ওনার বিভিন্ন কম্পোজিশনে বিভিন্নভাবে যা পাওয়া যায় আর কি, সেটা অতুলনীয়। মানে সেটা আপনার আপনার নিজের রচনার ক্ষেত্রে আপনার নিজে যখন বাজাচ্ছেন সেটা কোন কিভাবে সেটা আবেশটা মানে হয়তো মানে আসে কিনা মানে সেই প্রভাবটা নিশ্চয়ই। আ- আমার মনে হয় যে সেটার একটা ওভারঅল যে ধারণা আমি যেটা বললাম যে সেটাই আছে। মানে আমরা যখন ধরুন কোনো গত শিখছি বা নিজে কোনো একটা তৈরি করছি, তখনও হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে বা অবচেতনে থাকতে পারে এই অভিজ্ঞতা। আমি যেটা বললাম যে রবীন্দ্রনাথের গান এত শোনার যে অভিজ্ঞতা, এত বর্ষার গান শোনার অভিজ্ঞতা, এবার যদি আপনার মিয়া কিমালার ওপর বা দেশের ওপর একটা কম্পোজিশন তৈরি করি, তাহলে নিশ্চয়ই, বা ইভেন কেদারের ওপর নিশ্চয়ই ওই যে অত শোনা আছে বিভিন্ন বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীতে, আপনি যে বললেন একই রাগের ওপর অনেক কম্পোজিশন, সেগুলোর নিশ্চয়ই এফেক্ট থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, সেটাই নেই। সেটাই। না আমাদের আসলে এই আসরে না কোন শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মানে ক্লাসিক্যাল শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ হয়নি। এই ১ম আপনাকে আমি মানে করতে পারছি ব্যাপারগুলো। কারণ রবীন্দ্রনাথ আমার নিজেরও খুব একটা কাছের একটা হ্যাঁ, নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে। তো সেই সমস্ত কারণে আরকি। তো আমার খুব ভালো লাগছে যে এট লিস্ট আমরা এই ব্যাপারগুলো, যেমন একটা জিনিস আমি দেখেন, আমি জানি না সময় কতটুকু আছে আজকে। অ্যা যেমন যেহেতু নজরুল ইসলামের গান আরেকজন দিকপাল বাংলার গানের। খুব স্পষ্টভাবে সেখানে অ্যা হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাগের একটা প্রকাশটা আছে। এবং একটা কমন মিথ যে রবীন্দ্রনাথের গানে বোধহয় ওরকম করে রাগের প্রকাশটা নেই। কিন্তু সেটা তো মানে ঠিক নয়। আমরা যারা জানি আরেকটু ভেতর থেকে।
মানে একটু খুঁজে দেখি। তো সেই জায়গাটা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু আসলে যে মানে ওনার কম্পোজিশনে অসাধারণভাবে রাগের নির্যাসটুকু বলেন, নিচেরটুকু নিয়ে যে রচনাগুলো আছে, মানে অসাধারণভাবে এসছে আর কি। সেই হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে ধরুন গহন ঘন ছাইলো, আহ, যে বর্ষার রাগ বা গান, তারপরে এসো শ্যামল সুন্দর, ওটা তো পরিষ্কার দেশ, সেটা তো আহ, তো এরকম একের পর এক কম্পোজিশনে যেরকম ভাবে রাগের নির্যাসটা এসছে, সেটা সত্যি কোনো তুলনা নেই। মানে এটা উনি কিন্তু রাগের বন্দিশ লেখেননি, হুম এটা কারণ উনি নিজে কম্পোজার, এবং সেখানে উনি ওইটুকু লিবার্টি তো উনি নেবেন, কারণ উনি তো রাগ লিখছেন না, হুম রাগের বন্দিশ তো লিখছেন না, কিন্তু নির্যাসটা সম্পূর্ণভাবে অদ্ভুত সমস্ত কালারে উপস্থিত ছিল। হুম হুম আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা এবার আরেকটু বাজনা শুনি। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো, কেননা কানেকশনের এত ইন্টারাপশন হয়েছে। আমি জানি আমাদের দর্শক যারা রয়েছেন তারা তো সাধারণত বসে আছেন বাজনা শুনবেন বলেই। দীপান, আরেকটু কিছু বাজাবি? আচ্ছা, ছোট করেই কিছু বাজা। আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দুটো জিনিস মাথায় আসছে, যেটা তোমরা বলবে সেটা বাজাতে পারি। আমি খুব ছোট করে একটু শুদ্ধ কল্যাণের আলাপ বাজাতে পারি, আর না হলে ইতিহাস ভাই যেটা বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে কথা হিসাবে, তো আমি একটু দেশ বাজাতে পারি, ওই এসো শ্যামল সুন্দরকে নিয়ে আর কি, দুটোই হতে পারে, কোনো যেটা ঝামেলা বলবে। তো দুটোই শুনতে চাইবো, হ্যাঁ, এবং আমি জানি আমার দর্শকেরাও তাই চাইবেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি দেশটা দিয়ে শুরু করছি। হ্যাঁ, ছোট করে বাজাচ্ছি।
বাহ, চমৎকার। অসাধারণ। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একদম। দীপানের সঙ্গে অনেক কথা আসলেই বাকি থেকে গেল। মাঝে মাঝে একটু কানেকশনের প্রবলেম হয়েছে বলে অনেক কথা বলা যায়নি, অনেক আলোচনা করা যায়নি। অনেক রকম মজার গল্প আছে দীপানের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে আমার আর চয়নিকার। আম, তো সেগুলো বলার জন্য হয়তো আরেকদিন আমাদের বসতে হবে। হ্যাঁ, তো থ্যাংক ইউ এবার শুধু আমার দীপান। সঙ্গে কথা বলবে না, আমার সাথে কথা আমার দুটো দুটো প্রশ্ন করার ছিল এই জন্যই, নতুন প্রজন্ম বল যাতে উপকৃত হয় সেটা বল। দীপানকে আমি বলতে বলবো। দীপাঞ্জনের এই যে ইমতিয়াজ ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরেও বলেছিল ওর ছোটবেলা থেকে শেখা, যতদূর আমার মনে পড়ছে 6 বছর বয়স থেকে ও বোধহয় সেটা তুলে নিয়েছিল হাতে। তো এই যে ও শিখতে যাওয়া এবং তাতে অনেক বাধাবিঘ্ন ওকে মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেটা সাধারণত এখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে তাদের মা বাবারা যান। যার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে, মানে পুরো পথটাই খুব একটা গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো না। যেমন একটা বাচ্চার ডিসিশন নেওয়া তখন সম্ভব হচ্ছে না, তার মা বাবার ওপর নির্ভর করছে তার অভিমুখ। তেমনি বাচ্চাটার যেমন ছোট্ট হাতটা তারের যখন যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে, সেই বা বাচ্চারা খেলছে, অন্য বাচ্চারা খেলছে, ওর তখন মনটা ওদিকে চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। এই যে জার্নিটা, এখানে ডিসিশন নেওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার না বাবা মার। তা হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু আলোকপাত করতে বলবো দীপানকে আমি। আরেকটি জায়গা হচ্ছে, ও নিজে একজন সফটওয়্যার কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, এবং খুবই রিনাউন্ড কোম্পানিতে সেই জায়গাতে ও খুব সফল। সেখান থেকে ওই ওই জায়গা, ওই অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার কথা যেদিন প্রথম ভাবলো, বা কিভাবে লালন করেছিল ওর মনে, কিভাবে গড়ে উঠেছিল, এবং আজ যখন ডিসিশনটা নিয়েই ফেললো, এই জায়গাটা যদি কিছু ভাবে আলোকপাত করা যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বোধহয় জায়গা, মানে এক আর একে দুই করা সবসময় সম্ভব না, কিন্তু কোথাও একটা পথটা দেখতে পাবে, অনেকটা পথ দেখতে পাবে। হুম। আচ্ছা, আমি আসলে প্রশ্নের প্রথম অংশটা ভালো করে শুনতে পারিনি, তবে আমি ওই 6 বছরের ছেলে হাত কেটে যাচ্ছে এই জায়গাটা থেকে শুনেছি। তুমি জাস্ট এক এক তার পরের অংশটা আমি শুনেছি। জাস্ট আমাকে এক লাইনে যদি তার আগের পার্টটা বলো তাহলে আমি বলছি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই যে তোর শিখতে গিয়ে বললি বাবা মার মার ডিসিশন, তোর তখন ডিসিশন নেওয়ার তেমন মানে সুযোগ ছিল না এবং ভাবিসনি। তা এই পথটাতে শুধুমাত্র মানে ভাবার জায়গায় নয়, প্র্যাকটিক্যালি যেটা হয়, কিছু কিছু মানে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন ছোট বাচ্চা যখন তারের উপর দিয়ে হাত চলে, হাত কেটে যায়, অন্য বাচ্চারা খেলছে, এই বাচ্চারা কি করে সেটারেই মন বসাবে, এই ব্যাপারটাও চলতে থাকে। এখনকার প্রজন্মের মা বাবাদের খুব অসুবিধা হয় এখান থেকে ডিসিশন নিতে, যে আমি আমার ছেলে মেয়েকে এই লাইনেই রাখবো, বরং তারা হয়তো একটু নরমই হয়ে যান। তুই এই জায়গাটা নিয়ে একটু আলোচনা কর। হ্যাঁ, আসলে আমার মনে হয় যে এর যে মূল ব্যাপারটা, যে ইচ্ছাটা যদি থাকে শেখার, মানে বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছা এবং যে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, সেটা যদি ডেভেলপ করে, প্রথমে হয়তো একটু জোর করে করতে হবে, তারপরে যদি ডেভেলপ করে তাহলে যেটা মানে খেলাধুলো করে বা পড়াশোনা করেও আমার মনে হয় যথেষ্ট সময় বার করা যায় এটা করার জন্য। সুতরাং মানে এটার খুব ছোট এবং আমার মনে হয় অনিবার্য উত্তরটা হচ্ছে যে এটার প্রতি যে ভালোবাসা এবং অনুরাগ, এইটা থাকলে সময় এবং বেরোয়, এবং যে ইনিশিয়াল হার্ডেল গুলো বলছো, যে হাত কেটে যাওয়া, হওয়ার যে বিভিন্ন রকম হার্ডেল, বা একটা খুব সিম্পল হার্ডেল হচ্ছে রেয়াজ করা, মানে একই জিনিস বারবার করে 100 বার করা, 200 বার করা, 500 বার করা, এর যে বোর্ডাম আছে একটা, সেইটা যে করে যাওয়া আর কি, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বসে সেটার জন্য আমার মনে হয় যে হয়তো একটু বাবা মার প্রথম দিকে আহ, একটু আহ, জোর করে হয়তো করতে হয়, কিন্তু সেটা তারপরে একবার অনুরাগটা তৈরি হয়ে গেলে সেইটা অন্য কাজের মধ্যে সময় বার করা যায়, মানে যেগুলো বাচ্চাদের করতেই হয়, খেলাধুলো, পড়াশোনা, এগুলো করতেই হবে। সুতরাং সেটা সত্ত্বেও আমার মনে হয় করা যায়। আর দ্বিতীয়টা? আমি কি উত্তরটা দিতে পারলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। আর দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয়টা কি ছিল জানো? দ্বিতীয়টা তোর এই যে আরেকবার ডিসিশন বলো প্লিজ। নেওয়া, এই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একজন সাকসেসফুল জায়গায়, মানে সেখানেও তুই সফল আচ্ছা, এবং রিনাউন্ড একটা কোম্পানিতে কাজ করে আজ যে ডিসিশনটা তুই নিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ না, আমার মনে হয় যে সেইটা সেইটার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, যে যদি মানে গান বাজনার অনুরাগ, এবং আমার মনে হয় যে এই কাজটার জন্য আমার এখন
পুরো সময় ব্যয় করা দরকার বা সেটার থেকে এই ডিসিশনটা আমার মনে হয় যে খুব একটা কঠিন কিছু নয় আর কি। মানে দেখতে কঠিন হতে পারে, কিন্তু কঠিন কিছু ডিসিশন সেই অর্থে নয়। কাজেও এটা কঠিন। যাকে চন্দ্রা, এখন তোমার কাছে আমি গেলাম। হ্যাঁ, আমরা আমরা এবার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। একটা কথা আমি না বলে পারছি না, আমি বলছিলাম যে কালী কাকুর কথা, সেটা এই জন্যই বলছি, এই যে দীপান বললো না পড়াশোনা করতে হবে, সবকিছু করতে হবে। আমার মনে আছে এই কথাটা দীপান যখন ছোট ছিল তখন কালী কাকু ওকে বলেছিলেন, আমি জানি। আমাদের বাড়িতে কালী কাকু এসেছিলেন একবার ছোটবেলা, তখন আমার ছেলে পিয়ানো শেখে। আমার ছেলে শ্রীমন্ত তখন খুব ছোট, পিয়ানো শেখে, এবং ওর পিয়ানোর একটা কোনো এক্সাম ছিল, তো আমি ওকে প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম। তারপর বললাম যে সকালবেলা স্কুলে যেতে হবে, তুমি তাড়াতাড়ি করে নাও। কালী কাকু সেদিন আমার বাড়িতেই ছিলেন, আর খুব গম্ভীর ভাবে যেরম ভাবে কাকু কথা বলেন, বললেন যে না না, রোজ রোজ স্কুলে যাওয়াটা কিছু ভালো কথা নয়। আমার মনে আছে এটা শুনে আমার ছেলে প্রচন্ড উৎসাহিত হয়েছিল যে ঠিক আছে, আমি এখন পিয়ানোটা বাজাচ্ছি, কালকে সকালে আমার স্কুলে না গেলেও চলবে। এবং আমি জানি দীপানেরও ছোটবেলায় এরকম ভাবে কাকু ওকে বোধহয় বলেছিলেন একবার যে রোজ রোজ স্কুলে না গেলেও চলে, কোনো ঝামেলার কিছু নেই তাতে। আমাকে এটা অনেকবারই বলেছিল, দুটো জিনিস আমাকে বাবা বলেছিল। একটা হচ্ছে যে রোজ দেখছি স্কুলে যাচ্ছ, প্রত্যেকদিন স্কুলে যাওয়ার কি দরকার। আর আরেকটা হচ্ছে যে কোনোদিন কিন্তু ফার্স্ট হয়েও না। তো তো হ্যাঁ, কোনোদিন যেন না শুনি যে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছো। তো যাই হোক, তা আমি মোটামুটি দ্বিতীয়টা তো অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। স্কুলটা পরের দিকে যেতাম সবসময়, তার কারণটা হচ্ছে স্কুলে একটা বন্ধু বান্ধবের আড্ডা, সেটার একটা বড় আকর্ষণ ছিল আর কি। তো হ্যাঁ, তো তবে এরকম তুমি ঠিকই ধরনের বলেছো। হ্যাঁ, এরকম বাবার ধরনের এরকম অনেক কথাবার্তা বাবা মায়ের কাছ থেকে স্কুলে না যাওয়ার জন্য এত এনকারেজমেন্ট পেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি হবে আমি তো বুঝতে পারছি না। এতেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মর ভবিষ্যৎটা ভালো হবে। একদম, আমারও কাকু তাই যে ধারণা। পথটাকে দেখাতে চাইছে। দীপান, বড্ড ভালো লাগলো রে, অনেকদিন পরে বেশ প্রাণ খুলে তোর বাজনা শুনলাম। আমি জানি কিছুটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল, বাট আমরা তো এসবের মধ্যে দিয়ে কাজ করেই অভ্যস্ত, তাই না? এসবের মধ্যে দিয়ে রাইট। আর ডিফিকাল্টিস থাকবে, কিন্তু অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান আমরা তো আর বাধা এইসব বিপত্তি পার করেই চলবো, আমাদের তো সেটাই আমাদের কাজ। হুম, ধন্যবাদ। অবশ্যই। তুই তো, তোকে তো অবশ্য ধন্যবাদ দেবো আর কি, তুই তো আমাদের আমাদের ছোট ভাইয়ের মতন। তবে মনে পড়ে গেল অনেক পুরোনো দিনের ঘটনা, যেগুলো নিয়ে পরে আর একদিন জমিয়ে গল্প করতে হবে। যারা দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাদের সবাইকেই আবারও মনে করিয়ে দিই, এই প্রোগ্রামগুলো আমি জানি আপনাদের ভালো লাগছে, আপনাদের কাছ থেকে অনেক কমেন্টস আমরা পাচ্ছি। শেয়ার করবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, কেননা অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই সেশনগুলোতে কত ধরনের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, কত কিছু আমরা নতুন করে শিখতে পাচ্ছি, কত রকম ঘরানার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি হচ্ছে, এবং একই জিনিস বিভিন্ন ঘরানায় কিভাবে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায় সেই শিক্ষাটাও কিন্তু আমরা পাচ্ছি। একটা কথা আপনাদের বলি শেষ করার আগে, সেটা হলো যে এতদিন ধরে কালাকারের যে সমস্ত প্রোগ্রাম আপনারা দেখেছেন, আগামীকাল তার থেকে একটু অন্য রকমের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তাও সেটা আমাদের দর্শকদের অনেকের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছিল একটু অন্য রকমের গান শুনবো, সেই জন্য। তো আগামীকালকে দুপুর বেলায় আমাদের সময়ে, দুপুর 2টোর সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন, গান শোনাবেন এবং গান নিয়ে কথা বলবেন একজন নামী ব্যক্তি, বাবুল সুপ্রিয়। ওনার অন্য পরিচয় আছে, কিন্তু আমরা কালকে শুধু ওনার গান নিয়ে কথা বলবো। ওনারও কিন্তু একটা মিউজিক্যাল জার্নি রয়েছে, দীননাথ মিশ্রের কাছে উনি গান শিখতে যেতেন অনেক দিন, তারপরে সুবিনয় রায়ের কাছেও শিখেছেন। তো আমরা কাল ওনার গান শুনবো, নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য তো বটেই, আপনাদের জন্য। তারপরের অনুষ্ঠানে বুধবার রয়েছেন 20 তারিখ, 20 মে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, যথারীতি আমাদের কালাকারের গুরু শিষ্য পরম্পরা অনুষ্ঠানে, এবং সঙ্গে থাকবেন তার সহধর্মিনী ডক্টর মানসী মজুমদার। আশা করছি আপনাদেরও সঙ্গে পাবো। দেখা হচ্ছে তাহলে। দীপান, ভালো থাকিস। চয়নিকা, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। ইমতিয়াজ দা, তোমার সঙ্গে তো কালই দেখা হচ্ছে। সবাইকে অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অবশ্যই। আর শেষে একটা